ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு C.K.V ட்ரெண்ட்ஸ் சேனல். நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நம்ம தப்பான பாஸ்வேர்டை மறுபடியும் தப்பு அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது வந்து லாகின் அப்ரூவல் நீடட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும். அதாவது நம்ம அக்கௌண்ட் தான் அப்படின்னு வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் அதில் ஓப்பன் ஆகும். அப்படிப்பட்ட அந்த ஆப்ஷனை நம்மளால கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் பண்ண வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆப்ஷன் வாரதை நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணி நம்ம ப்ரொஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு உள்ள இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல வந்து நம்ம அந்த ஆப்ஷன் வார டெமோயை ஒரு வீடியோவை பார்ப்போம். Stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ டெமோவை பார்த்தோம். கண்டிப்பாக இந்த ப்ரொஃபைல் லாக்னால கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து அவஸ்தைப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ நம்ம வந்து இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு உள்ள வீடியோ பார்ப்போம். முதல்ல இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான் இருக்குது. அது என்னென்னா, நம்ம பொறுமை தேவை. ரொம்ப பொறுமை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இதுலேருந்து வெளியே வர முடியும். நம்ம ஃபேஸ்புக் உள்ளாடி லாகின் பண்ண முடியும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, முதல்ல வந்து நீங்கள் இப்போ இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து லாகின் அப்ரூவல் கேட்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. 2 நாளைக்கு உங்கள் ஃபேஸ்புக் பக்கம் போகவே செய்யாதீங்க. 2 நாள் கழித்து உங்கள் ஃபேஸ்புக்கை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். 2 நாள் இல்லைனா 3 நாள் கழித்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குற மாதிரி இருக்கிற இந்த ஆப்ஷன் மாறி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்கலாம், இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணி விடுறது மாதிரி ஆப்ஷன் கேட்கலாம். ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் உங்களாலே என்ட்ரு பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும். அந்த ஆப்ஷனை நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டோன்னா ஈஸியாக நம்ம ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ள டெமோவையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். வாங்க. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Before this, used to think I knew where to go. Now I see that there is. நம்ம ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல் இப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்கும். இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் நெட்டில் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா
அங்கே 1000 ஐடியா வச்சுருப்பாங்க. உங்கள் ஃபோனை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், அதே மாதிரி உங்கள் சிம்மை கலத்திட்டு போடுங்க, உங்கள் ஃபேஸ்புக்கை லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் உள்ளே வாங்க, அது மாதிரி VPN போட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள், நெட்டை வந்து 4Gலேருந்து 3Gயாக மாற்றி ட்ரை பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. நீங்கள் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணாதீங்க, ஏன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் இருக்காது. இது எப்படிடா உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? நானும் ட்ரை பண்ணேன், அதான் நான் சொல்ல வரேன். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. மறுபடியும் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். அதுவரை உங்களை விடைபெறுகிறேன். நன்றி.